This Yeah, conference Srikanth, will అడగ now be recorded. maintain the authorization objects access key of ఓకే మెయింటైన్ ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో execute కాదు సార్ యాక్సెస్ కి name అడుగుతుంది. నాకు మీ డౌట్ కరెక్ట్ గా అర్థం కాలేదు. మెయింటైన్ ఆథరైజేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వటం లేదా? అవును సార్. అంటే మీరు ఆథరైజేషన్స్ ని చేంజ్ చేయలేకపోతున్నారు. yes సార్. ఓకే, మీకు సిస్టమ్ యాక్సెస్ వచ్చిందా ఇంకా రాలేదా? అవును సార్, ఎంటైర్ యాక్సెస్ కి యూజర్ యాక్సెస్ కి ఓకే ఓకే, కొంచెం పక్కన డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఒకసారి మళ్ళీ మాట్లాడటం. మీకు పక్కన వాళ్ళ వాయిస్ బాగా వినిపిస్తుంది. సెండ్ ఓకే శ్రీకాంత్, ఒక్కసారి మీ డౌట్ నాకు మెసేజ్ చేయండి వాట్సాప్ లో, నేను చూసి రెక్టిఫై చేస్తా. మాక్సిమం రేపు నుంచి వర్షం ఉన్నా సరే ఐ విల్ ట్రై టు కమ్ ఫర్ ఆఫ్లైన్ ఫ్రమ్ టుమారో, వర్షం పడినా సరే. ఓకే రైట్. సో మీ డౌట్ ఒక్కసారి నాకు వాట్సాప్ లో గ్రూప్ లో మెసేజ్ చేయండి. ఐ విల్ రెక్టిఫై రైట్ నౌ. ఓకే, సో ఓకే రైట్. సో కస్టమైజ్డ్ ఆథరైజేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి మీకు యాక్సెస్ కీ అడుగుతుంది, అంతేనా శ్రీకాంత్? So you are trying to create a customized authorization object. The system is asking for the access key. పర్వాలేదు, నో ఇష్యూ. సో యాక్సెస్ కీ అన్నది కొన్ని సిస్టమ్స్ కి ఏంటంటే బేసిస్ వాళ్ళు లాక్ చేస్తారు. సో సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్, మీరు ప్రాక్టికల్ అయితే చూడండి. వన్స్ యూ గాట్ ద జిఆర్సి సిస్టమ్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ దట్. మీకు తర్వాత అప్కమింగ్ వీక్ లో జిఆర్సి సిస్టమ్ ఇస్తాం, దానిలో మీకు అయితే యాక్సెస్ ఉంటుంది. దెన్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. సో ఈసీసీ సిస్టమ్ ఆల్మోస్ట్ ఏ సర్వర్ తీసుకున్నా కానీ బేసిస్ వాళ్ళు లాక్ చేస్తారు టు రిస్ట్రిక్ట్ అన్నెసరీ డేటా వాళ్ళకి. ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్స్ డిస్టర్బ్ అవుతే ఎంటైర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అన్నది ఎఫెక్ట్ అవుతుందని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయకుండా రిస్ట్రిక్షన్స్ అయితే పెడతారు. దట్స్ ద రీజన్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు డూ. సో యాక్సెస్ కీ అని మీరు ఏదైతే అడుగుతుందో దట్ కీ విల్ బి అవైలబుల్ ఓన్లీ విత్ ద బేసిస్ టీమ్ ఓన్లీ. బేసిస్ వాళ్ళ దగ్గర మాత్రమే ఉంటుంది ఆ యాక్సెస్ కేసు. సో వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ విత్ దట్. సో మనకి వన్స్ జిఆర్సి ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మీకు జిఆర్సి సిస్టమ్ లో మీరు ఈ యాక్టివిటీ పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా శ్రీకాంత్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? yes sir. Okay. Yeah, right then. So today we are going to start the topic called TMS, Transport Management System. So what is the need of TMS? అసలు ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ టాపిక్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ దిస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్? So here just go back to the SAP landscape which we have discussed. As we have already discussed, we are going to have different systems. So for example, we are having a development system, we are having a testing system, we are having a production system. When we are having different types of systems, so we need to transport the data from one system to another. So ఇది మన డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్, ఇది మన టెస్టింగ్ సిస్టమ్, క్వాలిటీ సిస్టమ్, or this is our last one is our production system. So మనకి 3 different types of systems ఉన్నాయి. So every module people only for security card, ప్రతి మాడ్యూల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ దేర్ డేటా ఇన్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ సిస్టమ్.
So it may be ECC, it may be BW, it may be HR, it may be separate FI, it may be MM separate systems. ఇలాగా డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ లో దే ఆర్ గోయింగ్ టు create that data. So ఇదే డేటాని again they are going to share to the ECC quality system, BW quality system, HR quality system, FI quality system, MM quality system. ఈసీసీ డెవలప్మెంట్ నుంచి ఈసీసీ క్వాలిటీకి వస్తుంది. అగైన్ ఇక్కడ అన్ని టెస్టింగ్స్ ఇక్కడ చేయాల్సిన యాక్టివిటీస్ అన్ని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ద సేమ్ డేటా విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద ఈసీసీ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్. సిమిలర్లీ బీడబ్ల్యూ డెవలప్మెంట్, బీడబ్ల్యూ క్వాలిటీ, బీడబ్ల్యూ ప్రొడక్షన్, హెచ్ఆర్ డెవలప్మెంట్, హెచ్ఆర్ క్వాలిటీ, హెచ్ఆర్ ప్రొడక్షన్, ఇలాగా ఎఫ్ఐ ఓకే ఎంఎం, ఇలాగా ఏ సిస్టమ్ కైనా అన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో ఉంటుంది. ఇన్ వెరీ ఫ్యూ కేసెస్ లైక్ జిఆర్సి సిస్టమ్స్ ఏంటంటే ఇన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో మెయింటైన్ చేయరు. సో ఇలాగా డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో డేటా ఉన్నప్పుడు వీ నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ అవర్ డేటా ఫ్రమ్ వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్ సిస్టమ్. So this entire transport process will be designed by the basis team only, but we should have some knowledge about the transport system. అసలు ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది, వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్, దీనిలో మన రోల్ ఏంటో we should be knowing. So as a security consultant, which data are you going to transfer from one system to another system? ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాని మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయబోతున్నాం? Anyone? So, as a security consultant, what are you dealing with? Did you get my question? సో మీరు సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్ గా ఏ డేటాతో డీల్ చేస్తున్నారు మీరు ఇప్పుడు వరకు? With the user data, we are creating users, we are creating roles, we are creating profiles, we are creating authorization, transaction codes, everything related to user access. సో మనం ఏదైనా ఒక రోల్ కానీ యూజర్ కానీ ఏదైనా డేటా క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇట్స్ అవర్ వి షుడ్ బి ఆల్సో ట్రాన్స్ఫరింగ్ అవర్ డేటా టు అందర్ సిస్టమ్. సో ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ అన్నది హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ by using the TMS concept. ఈ TMS concept ద్వారానే we are going to transfer the data from one system to another system. So to do this transport management system, we should be knowing something about the transport request. So అసలు ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ గురించి తెలియాలి. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ వన్, లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఫర్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. సో బేసిస్ వాళ్ళదే ఇది, మనదేమి కాదు ఇది, బట్ ఐ విల్ షో యూ వన్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. సో ఇక్కడ మనం నేర్చుకోబోతుంది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ దే హ్యావ్ డన్. సో మనం యూజ్ చేస్తున్న సిస్టమ్ లో ట్రాన్స్పోర్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏం చేశారు. సో దిస్ ఈజ్ ఏ జిఆర్సి సిస్టమ్, ఇది ఒక సెపరేట్ సర్వర్. దీనిలో నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు వన్ టైప్ ఆఫ్ రోడ్ మ్యాప్ కనిపించచ్చు, మీరు మీ సిస్టమ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు అనదర్ టైప్ ఆఫ్ రోడ్ మ్యాప్ కనిపించచ్చు. సో the transaction code is HTMS. T code ఏంటిది? HTMS టు చెక్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ రూట్. అసలు డేటా అన్నది బేసిస్ వాళ్ళు ఎలా కాన్ఫిగరేషన్ చేశారు. సో ఇక్కడ మీకు ట్రాన్స్పోర్ట్ రూట్స్ అని ఉంటాయి. ఏ సిస్టమ్ నుంచి ఏ సిస్టమ్ కి డేటా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుందో ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ చేశారు. సో దిస్ ఈజ్ ఏ 3 సిస్టమ్ ల్యాండ్స్కేప్. సో ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి? ఈహెచ్ఎస్, క్యూహెచ్ఎస్, పిహెచ్ఎస్. సో డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్, క్వాలిటీ సిస్టమ్, ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్, 3 సిస్టమ్స్ ని క్రియేట్ చేశారు. ఫస్ట్లీ డేటా అన్నది ఏ సిస్టమ్ లో క్రియేట్ అవుతుంది? డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ లో, ద థింగ్ విచ్ వీఆర్ యూజింగ్ రైట్ నౌ. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద యాక్టివ్ స్టేజ్ ఓన్లీ. ఓకే, అండ్ జస్ట్ క్లోజ్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ పక్కన ఒక ట్యాగ్ ఉంది చూడండి కేర్ఫుల్లీ, దిస్ ఈజ్ ఏ రియల్ సిస్టమ్. క్లోజ్ దిస్ వన్. అండ్ సెకండ్లీ క్వాలిటీ సిస్టమ్ చూడండి,
system is still inactive, but it is a virtual system. The మీనింగ్ ఏంటంటే, సో మనకి టిఎంఎస్ కాన్సెప్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయటం కోసం బేసిస్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన డమ్మీ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ. మనకి నిజంగా క్వాలిటీ సిస్టమ్ అంటూ సెపరేట్ సిస్టమ్ దానిలో డేటా ఏమీ లేదు. సో జస్ట్ మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మాత్రమే ఇలాగా ఒక 3 సిస్టమ్స్ ని క్రియేట్ చేశారు. దీనిలో మనకి ఫిజికల్ గా ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉన్న సిస్టమ్ ఓన్లీ ఈహెచ్ఎస్ మాత్రమే. సో మనం ఈహెచ్ఎస్ నుంచి డేటాని ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం? క్వాలిటీ సిస్టమ్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి. సో టు డూ దిస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్, we are going to know something about the request numbers. సో మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ని రైట్ చేస్తాం. సో టోటల్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ 4 types of transport request. First one is the workbench request. ఏంటిది? Workbench request is the thing we are going to have. Second one is the customized request. And third one, we are going to have the transport of copies. And last one we are having is the relocation. So మనకి ఈ 4 types of requests ఉంటాయి. But as a security consultant, మనం only 2 types of requests ని మాత్రమే రైట్ చేస్తాం. Okay, workbench request and the customized request. Only 2 types of requests ని మాత్రమే రైట్ చేస్తాం. First one is the workbench request. So whenever you customize the standard data, సో ఎస్ఏపి వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టాండర్డ్ డేటాని మనం ఎప్పుడైనా సరే కస్టమైజ్ చేస్తే, దెన్ ఆ డేటాని ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద వర్క్ బెంచ్ రిక్వెస్ట్. అండ్ సెకండ్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ కస్టమైజ్డ్ రిక్వెస్ట్. సో వెన్ వి క్రియేట్ ఏ కస్టమైజ్డ్ డేటా, సో మనం కనుక ఒక కస్టమైజ్డ్ డేటాని క్రియేట్ చేసి ఆ డేటాని ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వి వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా ఫ్రమ్ వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్ సిస్టమ్, దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద కస్టమైజ్డ్ రిక్వెస్ట్. సో రెండింటికి డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా. ఎస్ఏపి ఇచ్చిన స్టాండర్డ్ డేటాని మనం ఏమైనా చేంజెస్ చేసి ఆ డేటాని వేరే సిస్టమ్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి వర్క్ బెంచ్ రిక్వెస్ట్ ని రైస్ చేయాలి. అండ్ మీరు కస్టమ్ గా మీరు క్రియేట్ చేసిన ఎస్ఏపి యూజర్ క్రియేట్ చేసిన డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే we require the customized request. Okay, so these are the 2 types of requests which we are going to do here. Okay, examples అన్ని చూద్దాం one by one. Now coming to the ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్. అసలు ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఎలా ఉంటుంది? సో ద ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ విల్ బి ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్. ఫస్ట్లీ ఇట్ విల్ బి స్టార్టింగ్ విత్ ద సిస్టమ్ ఐడి. ప్రతి సిస్టమ్ కూడా ఒక సిస్టమ్ ఐడి అంటూ ఉంటుంది. లైక్ EH7S4 HANA అని ఏదో ఒక సిస్టమ్ ఐడి బేసిస్ వాళ్ళు ఇస్తారు. సిస్టమ్ ఐడి ఇస్ నథింగ్ బట్ నేమ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఓకే, name of the system followed by the K9. K9 ante is the format. Data format will be stored in the K9. So మనం రైట్ చేసే రిక్వెస్ట్ నెంబర్ అన్నిటికీ కూడా the data format will be K9 only, no changes, followed by 5-digit numbers. So 5-digit numbers ఉంటాయి. So this is how the request number will be there. Now we will see how to customize how to write a request. So first we are going to see how to write a customized request. సో చాలా చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. టెర్మినాలజీస్ అన్ని కొత్త మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నా అంతే కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజీగానే ఉంటుంది. హౌ టు రైట్ ఏ కస్టమైజ్డ్ రిక్వెస్ట్. So customized request ki I am taking the example called roles. So మనం PFCG లో క్రియేట్ చేసే రోల్స్ అన్ని కూడా కస్టమైజ్డ్ డేటాని. బై డిఫాల్ట్ గా we have not got any data. We are creating that data.
So the data which we are creating is called as the customized data, and the best example is roles. So ఈ roles ని ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? So just go for the transaction code PFCG. Already existing on the role ni select చేసుకోవచ్చు, or you can create a role, anything. So let me just select any of the role. So ఈ role ఉందో లేదో first check చేసుకోవాలి. Not available. So is this role available? No. Okay. Right. So just let me browse. So font బాగా చిన్నగా ఉంది కదా, కనిపిస్తుందా మీకు? Or else just wait for a second. కొంచెం పెద్దగా అయిందా? బాగా పెద్దగా అయిందా? ఇట్స్ ఓకే. సో ద టీ కోడ్ ఈస్ PFCG. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ రోల్, ఆర్ ఏదైనా ఎగ్జిస్టింగ్ రోల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సెలెక్ట్ ఎనీ రోల్. అసలు రోల్స్ లేవా? Okay, right. It's okay. Just create a role. Z underscore Krishna 01. I am going to create a single role here. Going to menu, add some transaction codes, SU01, SU25, SUIM. I have given some random transaction codes, and so save it and just come back. మిగిలిన ఆప్షన్స్ నాకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు. So just this is a role. So now my goal is to transfer this role from one system to another system. So what I can do is just ఈ role field లో select the role which you want to transport and hit that transport truck button. ఇక్కడ మీకు ఒక truck button ఉంటుంది. Just hit that button. So here it is going to ask. So రోల్ ట్రాన్స్పోర్ట్, ఈ రోల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్, అండ్ హియర్ ఈస్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్. లేదా మీరు ఒక కస్టమైజ్డ్ రిక్వెస్ట్ ని ఫార్మ్ చేసుకోవచ్చు. సో సి హియర్ ఏ సిస్టమ్ కి డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? టు ద QH7 రిక్వెస్ట్, అండ్ గివ్ సమ్ టెక్స్ట్ హియర్. సో రోల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ 001 and save the data. So this is the request number. So a type of request is it? Customizing request. So what is the customized request? Customized request ఎప్పుడు అవుతుంది? మనం ఏదైనా కస్టమైజ్డ్ డేటాని క్రియేట్ చేసినప్పుడు కస్టమైజ్డ్ రిక్వెస్ట్ ని చేంజ్ చేయాలి. సో సీ ద ఫార్మాట్. ఫస్ట్ వచ్చి EH7 సిస్టమ్ ఐడి ఫాలోడ్ బై K9 డేటా ఫార్మాట్ ఫాలోడ్ బై ద 5 digits number 01494 and execute this one. That's it. The role transport has been raised. So mana responsibility ఏంటంటే as a security consultant we should inform the basis team stating that so we have raised a request number called EH7K9 01495. So, e request number lo we have transported the role
Z underscore Krishna 01, and the role is being transported from ECC development to production system. ఓకే సో డెవలప్మెంట్ నుంచి క్వాలిటీ సిస్టమ్ కో ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ కో డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. సో మనం ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని బట్టే దే ఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్. సో మనం ఈ టాస్క్ ని ఇక్కడితో వదిలేసిన ద ట్రాన్స్పోర్ట్ విల్ బి నాట్ కంప్లీటెడ్. ఎందుకంటే బేసిస్ వాళ్ళకి మనం ఏమైనా టికెట్ రైస్ చేస్తేనే వాళ్ళు మనకి టికెట్ అన్నది రిలీజ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఈ టికెట్ అన్నది రైజ్ అయింది కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్. సో ద టాస్క్ మనం చేసిన టాస్క్ ఏంటంటే రైజింగ్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్. సో the task which we have done is rising the request number. సో మనం ఒక రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ని జస్ట్ రైస్ చేసాం అంతే, కానీ డేటా అన్నది ట్రాన్స్పోర్ట్ చెయ్యలేదు. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ వి ఇన్ఫార్మ్ ద బేసిస్ టీమ్ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ ఇట్. సో ఇక్కడి నుంచి చేయబోయే టాస్క్లని బేసిక్స్ వాళ్ళు చేస్తారు బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వి ప్రొవైడెడ్. మనం ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని బట్టి దే ఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ద డేటా హియర్. సో హౌ ద ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏం చేస్తాం, సో దిస్ ఈస్ ద టికెట్ నెంబర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద డేటా వీ హ్యావ్ డన్. సో అప్పుడు బేసిక్స్ ఇక్కడి నుంచి చేసే టాస్క్లని బేసిక్స్ వాళ్ళు చేసే టాస్క్లు ఓన్లీ మీకు అర్థం అవ్వాలని చూపిస్తున్నా. ద టీ కోడ్ దే యూజ్ ఇస్ SU09 ఆర్ SU10 రెండు ఒకటే. Here they are just going to display the request. సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద రిక్వెస్ట్ దే రిక్వైర్డ్, కస్టమైజ్డ్ రిక్వెస్ట్. సో ఎవరు రైస్ చేసిన రిక్వెస్ట్ నెంబర్లు కావాలి, YKV అనే యూజర్ రైస్ చేసిన రిక్వెస్ట్లు కావాలి. జస్ట్ గో ఫర్ ద డిస్ప్లే. సో ఇక్కడ ఈ యూజర్ రైస్ చేసిన టికెట్స్ అన్ని డిస్ప్లే చేయొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద టికెట్ నెంబర్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్, దిస్ వన్ EH7K90141. సో ఇది మనం ఇచ్చింది రోల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ 001. So when they open this one, they can see the what is the roles they have transported. So Z underscore Krishna 01 అనే రోల్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేశారు. సో ఈ డేటా అంతా మ్యాచ్ అయితేనే దే ఆర్ దెన్ గోయింగ్ టు పెర్ఫార్మ్ ఏ టాస్క్ కాల్డ్ రిలీజ్ ద టికెట్. సో వాళ్ళు ఏం చేయబోతున్నారు, దే ఆర్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ ద టికెట్ హియర్. ఓకే, సో బేసిస్ వాళ్ళు చేసే టాస్క్ ఏంటంటే రిలీజ్ ద టికెట్ ఫ్రమ్ EH7 టు QH7. సో డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ నుంచి క్వాలిటీ సిస్టమ్ కి టికెట్స్ ని పంపిస్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఇంకా కూడా యువర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీటెడ్. సో మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే అగైన్ the basis team are going to use a transaction code called HTMS. What is the transaction code? HTMS అనే transaction code ని యూజ్ చేసి here they are going to review the tickets. సో ద సిస్టమ్ మన ఏ సిస్టమ్ కి పంపించాం, QH7 అనే సిస్టమ్ కి టికెట్స్ పంపించాం. సో ఈ సిస్టమ్ లోకి ఇవన్నీ కూడా ఇన్కమింగ్ టికెట్స్. So our request number will be somewhere available in the bottom. Is it available? Not available. So ఇంకా రిక్వెస్ట్ నెంబర్ అన్నది రాలేదు. సో ఇవన్నీ డమ్మీ సిస్టమ్స్ కాబట్టి సో కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంటాయి, ఇట్స్ ఓకే. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ ఇస్ మనం అక్కడ పంపించిన రిక్వెస్ట్ నెంబర్స్ అన్ని ఇక్కడికి వస్తాయి. దే పర్సనల్లీ చెక్ దీస్ టికెట్ నెంబర్స్ అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు release all these ticket numbers. So again, basis వాళ్ళే చేసే task, that is they are going to check the incoming tickets and complete the task. So ఈ స్టేజ్ లో మాత్రమే యువర్ డేటా ఈస్ సక్సెస్ఫుల్లీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ డెవలప్మెంట్ టు క్వాలిటీ సిస్టమ్. సో మనం చేసే టాస్క్ ఏంటంటే ఓన్లీ టాస్క్ డెవలప్మెంట్ మాత్రమే, సో రైజింగ్ ద టికెట్ నెంబర్ మాత్రమే
మనం చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, సో మిగిలిన టాస్క్ అంతా బేసిస్ వాళ్ళు చేస్తారు. ఓన్లీ థింగ్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దట్ ద టికెట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఆర్ నాట్. డేటా అన్నది ఎలా రైజ్ అవుతుంది, సారీ డేటా అన్నది ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఎంటైర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వి ప్రొవైడ్ ద బేసిస్ కి. మనం ప్రాపర్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోతే దే దే విల్ బి అనేబుల్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు రిక్వెస్ట్ నెంబర్ రైస్ చేసి వదిలేస్తే యువర్ డేటా విల్ నెవర్ గెట్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్. మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ని బేసిస్ టీమ్ కి ఇవ్వాలి. We have raised so and so request, so and so data must be transported from EH7 to QH7. And second thing ఏంటంటే ఆ టికెట్ లో ఉన్న ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీరు ప్రొవైడ్ చేయాలి. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద డేటా అవైలబుల్. సో మీరు EH7 లో ఈ రోల్ డేటా ఉందని ప్రొవైడ్ చేశారు. బట్ వెన్ ద బేసిస్ టీమ్ ఓపెన్ ఆ డేటా కనుక లేకపోతే దే ఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ టు రిజెక్ట్ ద టికెట్. వాళ్ళు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ని ఆపేస్తారు. సో మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ ఆల్సో గివింగ్ ద కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, మీరు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తే మాత్రమే దే కెన్ డూ. యా నాయుడు, మీకు నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది, రైట్? So this is how the transport request works. So we have seen how to raise a customized request. In the same way, we will see how to raise a workbench request. So అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమైందంటే మనకి తెలియకుండానే మనం ఆల్రెడీ వర్క్ బెంచ్ రిక్వెస్ట్ ని కూడా రైస్ చేయటం చూసాం. బట్ వీ డోంట్ నో దట్ వీ హ్యావ్ డన్ ద టాస్క్. ఓకే, దట్ ఈస్ సో వర్క్ బెంచ్ రిక్వెస్ట్ మనం ఇంతకు ముందు ఎక్కడ రైస్ చేస్తాం. సో గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ SM30. సో SM30 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ దేనికి? దిస్ ఈస్ టు మెయింటైన్ ద ఇల్లీగల్ టేబుల్ పాస్పోర్ట్స్ ని యూజ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ వచ్చి USR40 is the name of the table that contain illegal passports. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే బై డిఫాల్ట్ గా దిస్ ఇల్లీగల్ పాస్పోర్ట్ టేబుల్ ఈస్ ఎంప్టీ. సో SAP డిఫాల్ట్ గా ఏమని ఇచ్చిందంటే దేర్ ఆర్ నో ఇల్లీగల్ పాస్వర్డ్స్. ఓకే, సో మనకి SAP ఇచ్చిన డిఫాల్ట్ డేటా అయితే ఇది. దిస్ టేబుల్ ఈస్ 100% క్లీన్. దేర్ ఈస్ నో డేటా అవైలబుల్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ చేంజెస్ ఫర్ ద డిఫాల్ట్ డేటా. So default data it is empty, but I am making a new entry here. The new entry is no one should set the password as SAP security. సో ఎవరు కూడా ఈ పాస్వర్డ్ ని సెట్ చేసుకోకుండా ఇల్లీగల్ పాస్వర్డ్ లో ఒక ఎంట్రీ ఇచ్చారు. వెన్ ఐ సేవ్ దిస్ వన్, జస్ట్ కమ్ బ్యాక్. సో go back. Just a minute. మళ్ళీ చేద్దాం. సో just save the data. See. So here, what is the request we are raising? Workbench request ని రైస్ చేయబోతున్నాం. Just go for a create request and give a thing here. ఏదైనా ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వండి. రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఇల్లీగల్ పాస్వర్డ్స్. సో ఇలాగ మీరు ఇస్తే సేవ్ ద డేటా అండ్ సేవ్ ఇట్. నౌ ఇక్కడ మనం ఏమని ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి? We have raised a request number so and so. In this request number, we have transported the illegal password which we have created. So మనకి కనుక మన SAP ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేటప్పుడు మెయిన్లీ సెక్యూరిటీ GRC ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేటప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్స్ అన్నవి ఆటోమేటిక్ గా పాపప్ అవుతూనే ఉంటాయి. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ అయినంత మాత్రాన మనం కంపల్సరీగా 100%
ఆ టాస్క్ కంప్లీట్ చేయాలని లేదు. సో ఇప్పుడు నేను ఏమీ చేయకపోయినా జస్ట్ ఒక ఎంట్రీ ఇవ్వగానే ఎస్ఏపి డిఫాల్ట్ గా ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ని రైట్ చేసింది. సో నాకు ఈ డేటా అన్నది వేరే సిస్టమ్ లో కావాలి అంటే ఐ విల్ యూజ్ ఇట్ ఆర్ ఎల్స్ ఐ విల్ లీవ్ ఇట్. సో నేను ఇప్పుడు ఒక న్యూ ఎంట్రీ ఇచ్చాను, ఆటోమేటిక్ గా ఎస్ఏపి ఒక టికెట్ ని రైట్ చేస్తుంది. సో వెన్ ఐ రైట్ దిస్ టికెట్ నెంబర్, ఇఫ్ ఐ రిక్వైర్డ్ ఐ విల్ జస్ట్ ఇన్ఫార్మ్ ద బేసిస్ స్కీమ్, ఈ టికెట్ నెంబర్ లో ఈ డేటా ఉంది, దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి అని. ఇఫ్ ఐ డోంట్ రిక్వైర్ ఇట్ ఐ జస్ట్ గాన్ టు లీవ్ దిస్ వన్. నాకు అవసరం అయితే లేకపోతే ఐ కెన్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్. టికెట్ రైజ్ అయిన మాత్రాన డేటాని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి, మ్యాండేటరీగా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద థింగ్. అండ్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ యూ షుడ్ బి లెర్నింగ్ ఇస్, సో సో ఇంప్లిమెంటేషన్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళకి జనరల్ గా వచ్చే డౌట్. సో ఐ హ్యావ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు ద క్వాలిటీ సిస్టమ్. నేను ఒక రిక్వెస్ట్ నెంబర్ లో ఐ హ్యావ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ద డేటా టు క్వాలిటీ సిస్టమ్. కెన్ ఐ ట్రాన్స్ఫర్ ద సేమ్ థింగ్ టు ద ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్? మీన్స్ బేసిస్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్. ఏమవుతుందంటే మీరు ఒక రిక్వెస్ట్ నెంబర్ రైట్ చేశారు. సో ఆ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ లో వాట్ యూ సెడ్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ దిస్ డేటా టు క్వాలిటీ సిస్టమ్ రైట్ చేసేటప్పుడు. బట్ అది మీరు బై మిస్టేక్ గా చేశారు. ఆ డేటాని యాక్చువల్ గా ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ కి సెండ్ చేయాలి, బట్ మీరు రిక్వెస్ట్ రైట్ చేసేటప్పుడు క్వాలిటీ సిస్టమ్ అని ఇచ్చారు. సో ద సినారియో ఈస్, సో ద సినారియో ఈస్, నేను ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ని రైట్ చేసేటప్పుడు నేను బై మిస్టేక్ గా క్వాలిటీ సిస్టమ్ ఇచ్చాను, ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ ఇవ్వకుండా. ఇక్కడ మనకు ఒకటే ఉంది కాన్ఫిగరేషన్, బట్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ కి ఇవ్వాల్సింది క్వాలిటీ సిస్టమ్ కి ఇచ్చాను. బట్ మీరు కనుక ఈ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ని బేసిస్ టీమ్ వాళ్ళకి షేర్ చేసి, దిస్ ఈస్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద డేటా ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్, ఐ నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ దిస్ డేటా టు ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ అని చెప్తే దే ఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్. ఈ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఒక్కటి ఉంటే చాలు, వాళ్ళు ఏ సిస్టమ్ కైనా మీ డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలరు. ఓకే, సో అది మనకి కంట్రోల్లో అయితే ఏమి ఉండదు. ఓకే, ఇక్కడ జస్ట్ మనకి డిస్ప్లే పర్పస్ మాత్రమే ఇదంతా బేసిస్ వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది. ఈ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ లో ఉన్న డేటా ఏ సిస్టమ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనేది బేసిస్ వాళ్ళు కస్టమైజ్ చేసుకుంటారు రిలీజ్ చేసేటప్పుడు. యూ డోంట్ వర్రీ. అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే, అనదర్ సినారియో ఏంటంటే, నేను ఇక్కడ మీకు రిక్వెస్ట్ నెంబర్ రైట్ చేయటం చూపించాను, బట్ మీకు రియల్ టైమ్ లో ఏమవుతుందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ సమ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్స్. సో కొన్ని రిక్వెస్ట్ నెంబర్స్ ని మీకు ప్రొవైడ్ చేసి దే ఆర్ గోయింగ్ టు సే, సో మీరు కనుక డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే ఈ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ని యూజ్ చేసుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ రోల్ డేటా, యూజ్ దిస్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ డేటా రిలేటెడ్ టు సంథింగ్ లైక్ ఆథరైజేషన్ కి సంబంధించిన డేటా, లేకపోతే ఏదో ఒకటి ఇల్లీగల్ పాస్వర్డ్ కి సంబంధించిన డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే యూజ్ దిస్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ అని ఆల్రెడీ ఒక రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఇస్తారు. సో అలాంటి రిక్వెస్ట్ హౌ కెన్ ఐ ట్రాన్స్ఫర్? జస్ట్ వైల్ రైజింగ్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఈ స్క్రీన్ లోనే గో ఫర్ ఓన్ రిక్వెస్ట్. సో ఈ ఓన్ రిక్వెస్ట్ లో ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ EH7K900516 ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ పాస్వర్డ్స్. సో బేసిస్ టీమ్ వాళ్ళు మీకు ఏం చెప్పారంటే, ఎప్పుడు ఇల్లీగల్ పాస్వర్డ్ కి సంబంధించిన డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా యూజ్ దిస్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ అని చెప్పారు. జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఆటోమేటికల్లీ ఈ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ సెలెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ వెన్ ఐ కంటిన్యూ, ఆటోమేటిక్ గా ఈ డేటా మొత్తం ఆ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ లోకి యాడ్ అయిపోతుంది. అండ్ ద బేసిస్ టీమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ కేర్ హౌ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ దట్ డేటా. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వే.
సో మనం రిక్వెస్ట్ నెంబర్లు ఐదర్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే బేసిస్ వాళ్ళు ఇచ్చిన దాన్ని మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ టిల్ హియర్? అర్థమైందా? సో సో మన బాధ్యత ఏంటంటే టు ఇన్ఫార్మ్ దమ్ ఏ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ లో ఏ డేటా ఉంది, అది ఏ సిస్టమ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ అవర్ మేజర్ పార్ట్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ హియర్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఇక్కడ వరకు అందరికీ అర్థమైందా? రైట్ దెన్. సో హియర్ itself we are having another concept called మాస్ రోల్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో మీరు రీసెంట్ గా ఒక 10 roles ని డెవలప్ చేశారు. ఓకే, సో నవ్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆల్ దీస్ 10 roles ఎట్ ఏ టైం. సో మీరు 10 roles ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి అంటే రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 రోల్ 1, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2 లో రోల్ 2, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 3 లో రోల్ 3, అలాగా ఇన్ని రిక్వెస్ట్ నెంబర్లు క్రియేట్ చేయాలంటే అవసరం లేదు. In one single request number, we can transport all the roles. How is it possible? That is, we can go to PFCG. So PFCG lone, in the PFCG, go for utilities. Here you are having something called as the mass transport. If I choose this option, here I am going to select the roles, whatever roles I require. సో మీకు ఏ రోల్ కావాలంటే ఆ రోల్ ని మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎన్ని రోల్స్ కావాలంటే అన్ని రోల్స్ ని మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. So after selecting these roles, so now I am selecting 3 roles. Okay, 3 roles అయితే నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. So after selecting these 3 roles, execute. So ఈ 3 roles అనేవి సెలెక్ట్ అయినాయి and just execute and raise a request number, mass transport, and save the data. So what happens? ఈ ఒక్క రిక్వెస్ట్ నెంబర్ లోనే యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఆల్ ద డేటా. మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న అన్ని రోల్స్, ఎన్ని రోల్స్ సెలెక్ట్ అయినాయి? 3 roles సెలెక్ట్ అయినాయి. ఈ 3 roles కూడా ఒకటే రిక్వెస్ట్ నెంబర్ లో ఉన్నాయి. యూ కెన్ ఇన్ఫార్మ్ ద సేమ్ టు ద బేసిస్ టీమ్. బేసిస్ వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ దట్ so and so is the role, is the ticket number. We want to transport 3 roles from one system to another system. ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తే they are going to select it. Okay, so this is all about the raising the request number. So ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి, మీరు రిక్వెస్ట్ నెంబర్స్ ని రైజ్ చేసేటప్పుడు here you are having some options like profiles. మీకు ఏమైనా కాంపోజిట్ రోల్స్ ఉంటే ఆ సింగిల్ రోల్స్ కూడా సెలెక్షన్ కావాలా లేదా. పర్సనలైజేషన్ అంటే వాట్ ఎవర్ కస్టమైజేషన్స్ యూ డూ. మీకు స్టాండర్డ్ ఆథరైజేషన్ డేటా కావాలా, లేకపోతే మీరు చేసిన కస్టమైజేషన్ డేటా కూడా కావాలా. అండ్ డైరెక్ట్ యూజర్ అసైన్మెంట్. సో ఈ రోల్స్ అన్నవి యూజర్ కి మీరు ఈ సిస్టమ్ లో అసైన్ చేశారు. డూ వీ నీడ్ టు అసైన్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సిస్టమ్. సో ఈ డేటాని మీరు క్వాలిటీ సిస్టమ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు. క్వాలిటీ సిస్టమ్ లో కూడా సేమ్ యూజర్ కి అసైన్ చేయాలా, you can select any of the option which you require here. Okay, right there. So this is all about the request numbers. And a part of this thing, we are having something called as the client export. So when I go to the T code STC8, so దీనికి వెళ్ళినప్పుడు I can transfer all the user data at a time. సో ఇక్కడ నాకు ఏముంది, SAT అండర్స్కోర్ యూజర్. ఈ టేబుల్ నేమ్ ఏంటి, యూజర్ మాస్టర్ రికార్డ్ అండ్ ద ఆథరైజేషన్ ప్రొఫైల్స్ we are having. By this we can transfer the data from one system to another system. సో ఇక్కడ మీ టార్గెటెడ్ సిస్టమ్, మీకు ఏదైతే సిస్టమ్ కి ఈ సిస్టమ్ లో ఉన్న డేటాని క్వాలిటీ కా ప్రొడక్షన్ కా యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అండ్
the data, the user data మొత్తం ఒకేసారి it will be transferred. So ఇప్పుడు నేను చేస్తే the system will struck ఎందుకంటే చాలా డేటా ఉంటుంది కాబట్టి the system will not work. So I'm not starting this program. So మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేస్తే యూ కెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద యూజర్ డేటా ఫ్రమ్ వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్ సిస్టమ్. గాట్ ఇట్? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఇక్కడ వరకు యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఎనీవన్? So Right what is the then. T code? What is the T code, sir, to transfer the For data? this one, for client export, SCC8. SCC8. So in very rare situation, we will do this one, SCC8. Okay. Okay, right. Okay. Right then. So now we are going to discuss about a tables somewhat related to this. That transaction code is SE18. So previously SE18 and sorry, why I'm saying SE18. So SE16. So previously when we have used the transaction code SE16, SC16 transaction code ని ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు యూజ్ చేసాం? వెన్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ద SC16. ఎనీవన్? టు డిస్ప్లే ద టేబుల్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. టు డిస్ప్లే ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఆఫ్ టు డిస్ప్లే ద డేటా ఆఫ్ ఇంకా వెన్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ దిస్ వన్. వెరీ రీసెంట్ గానే యూజ్ చేసాం కదా, వై ఎవ్రీవన్ ఫర్గాట్ ఇట్? యుఎస్ఓబిటి, యుఎస్ఓబిసి ఇవన్నీ కూడా, యుఎస్ఓబిఎక్స్ టేబుల్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడే చేసాం. ఇన్ ద సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ సమ్ టేబుల్స్ కాల్డ్ ఏజిఆర్ టేబుల్స్. సో వాట్ ఆర్ ద టేబుల్స్ we are going to check now? Those are called as the AGR tables, or these are called as the activity tables, full form. So these activity tables contain the information about the roles. So roles కి సంబంధించిన డేటా మొత్తం ఈ ఏజిఆర్ టేబుల్స్ లో ఉంటుంది. So when I go for AGR star, here I can display many AGR tables, and not every AGR table is important. మనకి ఇన్ని AGR tables అయితే అవసరం లేదు. We are going to just identify some of the important one. First one is the AGR defined table. Here we are going to have the role definitions. So right now any tables ఉన్నాయి, ఎన్ని roles ఉన్నాయి in this system? 23 roles మాత్రమే ఉన్నాయి. Recently the system was completely resetted, so there is no data. So ఈ system లో only 23 transaction codes మాత్రమే ఉన్నాయి. So these are the T code. These are the roles we are having here. Okay. So right now we have created a role, Z_Krishna01, who has created YKB. When he has created on 25th July, this is the server time when it was created at 1:10 afternoon. So this is all about the role definition. How many roles we are having, and below are the filters, whatever filter you want, you can use them. And next one we are having is the AGR_AGRS. So this is the one where you can display the single and composite roles. So first let me see how many composite roles are there. 5 composite roles are there. I am just executing. So these are the composite roles I am having. So just open one of the composite roles. So these are the composite role which I am having, and see here carefully. So okay, so someone has given only one single rows, అందుకే మనకి we cannot differentiate. So this one you can see. So what is the composite role name? Jexi July 24 అన్నది composite role.
So in this composite role, what are the single roles they are having? This is one single role, this is another single role, and this is another single role. So differentiation in there, first ZG, ZM, ZS, small differentiation to ichcharu. So in this composite role, these are the three single roles. In this composite role, only one single role. In this composite role, only one single role. Here we can see the single role associated with the composite role. That table name is AGR underscore AGRS. Okay. And next important AGR table we are having is the AGR users. Here we can see users assigned. Okay. Here, here we can display the users assigned for the roles. సో మీరు ఏదైనా ఒక యూజర్ ఏదైనా ఒక రోల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఫర్ దిస్ రోల్ దిస్ యూజర్ హ్యాస్ బీన్ అసైన్, ఫర్ దిస్ రోల్ దిస్ యూజర్ హ్యాస్ బీన్ అసైన్. What are the users assigned for each role you can display. So where is the role we have created Z underscore Krishna01? It is not available here. Why? Because మనం ఏ యూజర్ కి అసైన్ చేయలేదు కాబట్టి ఆ డేటా మనకి రాలేదు. సో ఇక్కడ నేను అన్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నా, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ జస్ట్ ర్యాండమ్లీ సెలెక్ట్ ఎనీథింగ్. సో ఏదైనా పర్టికులర్ గా ఒక రోల్ నేమ్ ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ, లైక్ జెడ్ అండర్ స్కోర్ క్రియేటెడ్ హైదరాబాద్. జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ వన్. సో ఈ రోల్ ఎంతమంది యూజర్ కి అసైన్ అయ్యిందో యూ కెన్ చెక్ ద డేటా హియర్. Okay, this is how we can use it. And next table we are having here is the AGR underscore transaction codes. So here we can see what are the T codes that are available in the each role we can see here. So it is somewhat difficult if I execute in this one in this way. Just search for any role. ఏదైనా ఒక role ని select చేసుకున్నాం. So I am selecting a role name. So Z underscore. So there is the one which we have created. So Krishna01. This is the role which we have created. When I execute this one, see what are the T codes available in this role? SU01, SU25, SUIM. So in this role, these are the transaction codes available. This is how you can use. Now, similarly, another important role here, table name is AGR underscore 1251. This is the role name. Here we can display the roles and the authorization data. Whatever authorization data we are having in this role, you can display. So Z underscore Krishna01 kelinapudu. Okay, I did not generate the authorization, right? Okay, so select another role. So when I execute this role, here I can see what is the authorization data available. Object, field values. This is the thing you can display here. In the same way, you are having another table called AGR 1252. So here you can display the authorization, sorry, org values. Only the org fields you can display. So just executing this one. This is the role name, this is the org level. So ilaga ee role lo unna every org level you can display in this way. Okay, so నేను అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ యూస్ డిఫరెంట్ ఫిల్టర్స్ లైక్ జెడ్ స్టార్ ఎగ్జిక్యూట్. సో వాట్ ఎవర్ రోల్స్ స్టార్టింగ్ విత్ జెడ్ స్టార్ ఓన్లీ దోస్ విల్ బి displayed. I am giving E star. Whatever the role name starting with E, only those things will be displayed. ఇలాగా ఈ ఫిల్టర్స్ అన్ని మీరు ఎలా యూస్ చేసుకోవాలో మీకు కొంచెం ఐడియా ఉండాలి. దట్స్ ఇట్. సో దీస్ ఆర్ ద AGR tables which you should be remembering. సో యాక్టివిటీ గ్రూప్స్ లో ఇంపార్టెంట్ వన్ నేను ఇక్కడ టైప్ చేస్తా, అట్లీస్ట్ వీటి వరకు గుర్తు పెట్టుకోండి. AGR underscore define, AGR underscore AGRS, AGR underscore T code, okay, AGR underscore users, and
AGR underscore 1251, AGR underscore 1252. These are the things which you have to remember. సో అట్లీస్ట్ వీటి వరకైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవన్నీ కూడా యాక్టివిటీ గ్రూప్స్ అంటారు, ఏజీఆర్ టేబుల్స్ అంటారు. ఈ టేబుల్స్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద రోల్ డేటా. సో ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ ఎందుకు డిస్కస్ చేసామంటే, సో వెన్ యూ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద రోల్, ఈవెన్ ద ఏజీఆర్ టేబుల్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రాన్స్పోర్టెడ్. So for suppose I am opening the basis transaction code, opening some random ticket, లేదా మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసింది మాస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అని ఒకటి చేసాం. So when I open this one, what is the data available? Roles అని ఉంది, table contents అని ఉంది. So what are the tables that are transferring? AGR underscore time MB అనే టేబుల్ కూడా ట్రాన్స్ఫరింగ్. అసలు ఈ AGR underscore time B అంటే ఏంటి? So simple, go to SE16 and go browse the AGR tables. So go for AGR star selection ki velli, just browse the data, and here select the thing called AGR underscore time B. So last lo untundi. So this is the timestamp of the role. So oka role annadi eppudu create ayindho, we are going to have a timestamp here. Okay, see. ఈ రోల్ ని ఎవరెవరు ఎప్పుడెప్పుడు ఏమేమి చేంజెస్ చేశారో యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది. సింపుల్ గా ఒక రోల్ ని సెలెక్ట్ చేద్దాం. సో Z_Krishna 01. దిస్ ఈస్ ద రోల్. ఓకే, చేంజెస్ ఏమీ చేయలేదా? సో దిస్ ఈస్ ద రోల్. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్. సో సి, ఈ రోల్ అన్నది కంప్లీట్ గా ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు? దిస్ ఈస్ ద టైమ్ స్టాంప్. ఓకే, సో this is the user. ఇది టైమ్ స్టాంప్ అంటారు. ఓకే, సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ హియర్. ఓకే, సో ఈ రోల్ కి సంబంధించిన టైం డేటా కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ అయిపోతుంది. దిస్ వన్. ఇలాగా ఏజీఆర్ టేబుల్స్ గురించి కొంచెం మినిమం నాలెడ్జ్ అయితే ఉండాలి. ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ యు ఆర్ ఆల్సో యూ కెన్ బ్రౌజ్ ద యూజర్ టేబుల్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి, బట్ దే ఆర్ నాట్ దట్ ఇంపార్టెంట్. బట్ జస్ట్ బ్రౌజ్ ఇట్. USR star లోకి వెళ్ళి, these all are the user tables here. So here you can go for the table called something like, మీకు అర్థమయ్యేవి చూద్దాం. ఇవన్నీ కూడా యూజర్ డేటానే, కానీ అన్నీ మీకు అర్థం అవ్వాలని రూల్ అయితే లేదు. ఫర్ సపోజ్ దిస్ వన్. ఓకే, సో దిస్ వన్ USR 40 టేబుల్. సో దీనిలో ఏముంటుంది? ఇల్లీగల్ పాస్పోర్ట్స్, ఎవరెవరి యూజర్ కి అయితే అసైన్ అయి ఉన్నాయో ఇల్లీగల్ పాస్వర్డ్స్ అవన్నీ. సో దీస్ ఆర్ ద ఇల్లీగల్ పాస్వర్డ్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్. సో అసలు ఏ యూజర్ కి లేవు కాబట్టి యూ కెనాట్ సీ దిస్ వన్. అండ్ సిమిలర్లీ ఐ విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ ద టేబుల్ కాల్డ్ USR 20 table కి వెళ్ళండి. We can see the user master record. So right now డేటా మొత్తం డిలీట్ చేసిన తర్వాత ఒకే ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేశారు. దిస్ ఈస్ ద వన్. వెన్ వాజ్ ఇట్ క్రియేటెడ్? ఆన్, సో డేట్ తప్పించారు, బట్ దిస్ ఈస్ ద డేటా దట్ వాజ్ అప్డేటెడ్ ఇన్ ద యూజర్ మాస్టర్ రికార్డ్స్. ఇలాగా టెక్నికాలిటీ ఏమీ లేదు ఇక్కడ. ఒక్కొక్క టేబుల్ వల్ల ఒక్కొక్క యూజ్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఇట్. సో హియర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ యూజర్ మాస్టర్ ఆథరైజేషన్. వెన్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్, సో these are the users that were created in the user master data. Ilaga hello AI created by the user called Monica AZ when she has created on 13th July. This is the time.
సో యూజర్ మాస్టర్ రికార్డ్ లో అప్డేట్ చేసిన డేటా మొత్తం ఇది. సో ఇలాగా మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఉంటాయి బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. దీస్ ఆల్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద యూజర్ టేబుల్స్. సో వన్స్ గో త్రూ ద టుడేస్ సెషన్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం రేపు అడగండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు వరకు డిస్కస్ చేసిన టాపిక్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఎనీవన్? సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎనీవన్? If you are having no doubts, I will be ending the session. Right? Okay. So, right then. So, we are having still 4 topics down in security. I will complete them as early as possible. So I have to once check the your system requirements. ఒక్కసారి మీ సిస్టమ్ అప్డేట్ చేశారా లేదా చెక్ చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ గో విత్ సియుఏ. సో మీకు కనుక సిస్టమ్ అప్డేట్ చేస్తే ఐ విల్ స్టార్ట్ ద సియుఏ కాన్సెప్ట్ or else BW security, HR security followed by CUA. Last topic will be the scripting tools. So this is the format. Right. So if anyone having any doubts, you can ask me or else I will be ending the session. Anyone? Naidu, Ramya, Raghu, Ashok, Srikant,